not UN agencies, we are not governments, so we have to know that we are civil society. This morning, one of our friends here in this hall says that IAM will be the leader of no. Okay, it's good, but it's not us. I'm sorry. He can say that. He can do the best for IAM to do the job, but the IAM job is not our job. I'm sorry to say that. So what we can do as civil society organizations in our country, we have to identify really our add value. So we need in the implementation to find new ways of working together, and of course not only globally as we do during this week or nationally to implement measures that are possible in our own context, but the people that we work for, the migrants, are concerned by different countries. At national level, the discussion has been very slow because a lot of some of the criticism that has been there against the compact. So a lot of governments are just trying to get to Marrakesh safely, get the thing adopted without too much hassle, and then go home again. So that means there's a danger that the enthusiasm will fall off afterwards, and that governments will just sort of say, okay, we've agreed to this, and now we can all go home. From Holland, we don't have to say, no, you have nothing to do, it's nice if you adopt and then we're fine, right? I think this is for us a framework on which we want to defend the values we have elaborated and worked on the last years. And if you say it's a tool, that's for me. It's a tool in order to say yes, and we have a global framework, but the concerns on the national level remain, and we have to find ways to defend them. And that is my taking home message. Hello, my name is Nadia. I am from Bangladesh and I work as a migrant rights advocate. So in terms of today's session, actually I liked it very much because the panelists, their reflections were very specific and concrete. That is something I liked about, and also bringing about migrants' communities' voice. That part was very appealing for me. I mean, the discussion today show that we face similar issues, similar discussions with our members, similar question marks in how to best interact with government. The Global Compact is adopted, so the question now is about its implementation at national and transnational level. So this also needs to be part of the dialogue with colleagues from other civil society platforms in other countries and in other regions. To implement the Global Compact on migration, it's very important to have this kind of exchanges between platforms, how to cooperate and exchange good practices, lessons learned, different national situations, and so it was a very fruitful exchange and a very good side event. Nein, ich habe kein Brot. Nein. Hey, lass meine Kollegin in Ruhe. Schau da schnell an, gell? Komm, komm wieder! Okay, kontrollieren wir es so schnell. Könnt ihr uns sagen, warum seid ihr gesäckelt? Nein. Im Kanton Bern ereignen sich pro Jahr mehrere hundert Unfälle unter Alkoholeinfluss. Conduire un véhicule sous l'influence d'alcool est dangereux pour moi, mais aussi pour tous les autres participants du trafic. That was a big mistake I made. I shouldn't have run. Die Polizisten haben mich nicht angeregt behandelt.
سلام زخبركم تخاتاتلتي تي في دياسفورا سويسرلاند مساخم زلهو هيلن دانييل زسعب ارست زينايو حدشت حكايات لمدتاتن كاب حاده طري 2019 اب غبري كوعليوم اب كتما برن بحاليت إيميغريشن كونفرنس بزعبا صره تحت عدمه مرعات خايدو طعناوي ممرحي بزعبا هاجر سويسرلاند سدتنياتات اب انترنت اونلاين تزرغيحلو وددر سለ ጽባቀ ويزريت نسرين باشار موروكاويت ويزريت أفريقيا سويسرلاند نعامة 2019 2020 كوينا أخليل زودي دفي الله كاب حادة طري 2019 جميرو أب هاجر سويسرلاند حقاقات نمحداس فؤاد منبري تغيرو له أب هاجر سويسرلاند زغمطو وطعتنياتات استوسنا ممزاني طباي ويدما سنة سرعات كمالو كخللهم حدش منبري فؤاد قدمي مهاب ويدما محداس حزباوي صوتان سرعاتن كمون قوامي كبرتاتن كغبرو لهم قطباوي ستافن من ملاخ قانقاتاتن ون أب قمت كاتويم اتوم انتجريت كغبرو ديليت زي بلوم انتجريت نخغبرو كمالو زلوم زرزر نطبطات تجديدوم كفرمو يخليهم نتزفرمو له زرزر مس زي مالو ازي دما نمحداس منبر فقاد بقالوتا كصلو يخليهم نعبنت حدا سب قوامي منبر فقاد سي زلو نتي خغبرو زلو ممزاني مس زي مال قوامي منبر فقاد كاب سي نابي ندحريت كملس يكاليو زخانة بعلمويا مس هتانات سروع ركب زلوا حدا هتان يوصع ويدما يبدل على إلو مس زجمت نزم الكوتو سبب سلطان كحبر قديت على قد محجي وقعوي سلطان زلوا كم ممهران شوشال مركز راح يوم عب لعلي هتانات نزورد بدل نسب مزيز حبرون يرم حجي جن اتحجي بزخانة يخون سب سروع ركب مس هتانات زلوا كم عليت هتانات ناي موسيقى ممهران ناي سبورت عسلت أنتي حكيم تابقى ناي سنة أمرو حكيم نسبة سلطان كحبر قديت هالو زوخانة يخون أوتيستا لعلي 7 عامت زعدميهم عب كل عامت قديت هاوت عنا ومرمرة يقبر نيرو كاب حجين دا حرقن كساعد ما 7 حموشان عامت بزيت عنا ومرمرة مكينة نخد زور تفقيل له إذا مالت اتاب عدمه 7 مس بصحكا زغبر قديتا وطعناو مرمره اب عدمه 7 حموشن لعلي كوينلو بنايلكسي زري ود تبعتاي زتولدو هصانات اب عدمه ود ادم مس بصحو حبريتا بزعبا ولدهم كفلطو مسلالهم اذا بزعبا ولدهم كفلطو زغبهم حبريتا دما قديتاو مسلي ابوهم ناي حكمناو وصيت ناي ولدهم يتقالن حبريتا بزعبا ولدهم نخرخبو تقاليلو الله مخنياتو حبريتا بزعبا تزرئي زلقس زلو أبو أب فيدرالاوي سيبيلاوي بيت صحفت برن ل8 عامت سلا زعقب بأكل أب فيدرالاوي سيبيلاوي بيت صحفت برن كقرب عدلاي سلا زخنيم اتوم هصانات طلب بزعبا ولدهم نخفلطو مزقربو اتي حبريتا بإيميل كسدد يخليو أب سويسرلاند بحبو ويدما مستير زر ود تبعتاي ملقاس كاب كلتشن حدن جميرو زي حقاويو أبزي حدش ناي مشطة قرص حقي فات زخانة نبرت بأونلاين كاب أب وطاي هاجرات زركب كوبانا استعدقة ناي مشطة قرص فات كخفلو توسينو له بمخنات معطاو إلكتريك كتحاطو زتخلكلكم زنبركم أبز عامتات حيزو تحقي تغير له إذا حدش حقي قرب إلكتريك أب جبر وعلوم بوعلتو أب كبابي فرق معلتي ناي حصبو هالكي كعصولهم زحاتتو تحت زيبل واقع إلكتريك خفلو إيوم إزي زخونا اللو مخنيات ببحرياتنا أهلختي سلست قيرو خوينو إزي كا أب كبابي فرق معالتي وحدات سبات إلكتريك أب كشنا سلزت قمو أب كبابي فرق معالتي زنبرة تغطي طلب إلكتريك سلز قودلا إيو إلو حلافي إندات ساعات مهبي هيبو أقدمو أب كبابي فرق معالتي هالكي إلكتريك كب يبل سلز نبرة مبزحتيون كباناتات قرب ساعات أب سويسرلاند أب كبابي فرق معالتي نمعلاوي أو لاوندرين نخيطقمو يخل كلا نيرن كمنا أبنت أب دبوب سويسرلاند زركبا كانتون سالوترن أرقاون كاب ساعات 11 كساب ساعات 12 كدان محتابن من قاصن كلكل ينيرو
ኣብ ከተማ በርን በሓልዮት ኢሚግሬሽን ጸረ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ኮንፈረንስ ተኻይዱ እቲ ልዕሊ 130 ተሳተፍቲ ዝተሳተፍዎ ኮንፈረንስ ኣብ ትሕቲ መርዓ ህፃናት ዝብል ጭርሖ ኮይኑ ብምትሕብባር ስቴት ሴኩሪቲ ናይ ኢሚግሬሽን ብስዊስ ሰንተር ኦፍ ኮምፒተንስ እዩ ተመዲቡ بحبار مس أهجراون علماون زخنة ودبات بخمي أجباب قالسي أنصار مرعى عشلات عوت يخون ذات يوم أب سويسرلاند مرعى عشلات كبيت متحسب قوي مسالاتيو. Dagegen vorzugehen, verankerte die Afrikanische Charta über die Rechte und das Wohlergehen des Kindes von 1990 erstens das Mindestalter von 18 Jahren für eine Verheiratung und zweitens, also nicht nur die Verheiratung, auch für die Verlobung und drittens bezeichnet die Afrikanische Charta Verheiratung und Verlobung von Minderjährigen, also Personen unter 18 Jahren, als eine schädliche soziale und kulturelle Praxis, die das Wohl und die Würde der Kinder beeinträchtigt. Und da kann ich sagen, die Afrikanische Charta war das erste regionale Menschenrechtsinstrument, die das Wohl und die Würde von Kindern auf diese dreifache Weise also verteidigt hat. TV Diaspora نحد كلتا تساتفتي نايتي كونفرنس بزعبا ترى سدتنياتات أب قالسي أنصارنا عشلات مرعاك على محتت أكايدو. The diaspora community has such a huge influence back home, and I think it's really important to use this influence for good. It's not just about taking back the latest music, the latest videos, etc. when you go back home. It's really also being open to having conversations about what's in the best interest of girls, boys, young people in the country, to start having the conversation about why is it that we're having child marriage in our country, how is it holding us back, what can we do as a community to change some of these social norms that are holding everyone back. Because ultimately what is going to change the situation is if people who are really anchored in the culture, in the community context, whether they're from the diaspora or whether they're still back home, come together and really work together to change those social norms. Traditions are made by people, they can be changed by people, and that's really important to keep in mind. ጥዕናዊ ሓበሬታን ስደተኛታት ኣብዚ እዋን እዚ ሕክምናዊ ሓልዮት ጥዕና health care treatment ንኽትረክብ ብድሆታት ኣጋጢምካ ይፈልጥ ዶ? እዚ ማለት ኩሉ ዓይነት ናይ ሕክምናዊ ሓልዮትን ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ንኹሎም ኣባላት ስድራቤትካ ህፃናት ሽማግለታት ሓልዮት ኣደ ሓልዮት ንኣእምራዊን ፌደራላውን ብድሆታት ከምኡውን ሓበሬታ ብዛዕባ ፆታዊ መሰላት መሰልካ ከም ተሓካሚ ነዚ ዝምልከት ንጹርን ኣጠቓላልን ጥዕናዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ሃገረ ስዊዘርላንድ ቀይሕ መስቀል ዘርጊሕሎ እዚ ጥዕናዊ ሓበሬታ ብሚገስ ፕሉስ ዝተዘርግሐ ኣብ ኦንላይን ኣብ www.migesplus.ch ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ውድድር ስነ ጽባቐ ኣብ ቢል ካንቶን በርን ግራንድ ኢለጋን ውድድር ስነ ጽባቐ ወይዘሪት ኣፍሪቃ ስዊዘርላንድ 2019 ተኻይዱ ኣብቲ ሓያል ህልኽ ዝመልኦ ውድድር 11 ሕጽያት ተሳተፍኦ ወይዘሪት ንሲር ቫሻር ካብ ሞሮኮ ተማሃሪት ማተማቲክ ስዊዝ ፌደራል ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ሉዛን حداش وزارة أفريقيا سويسرلاند كلتشن 19 كوينا ناخليل زودي دفيع كساب كلتشن 20 دما كم وزارة أفريقيا سويسرلاند كتنح كوينا أب كلتشن 20 دما حداش وزارة أفريقيا سويسرلاند نمركب اتوددر أكاد مخانو تفريط له مارغريت دارمولا كاب نيجيريا فيبن يوناس كاب إرتراخا كالئتن سالسيتن كوينن تسليما نعدن تمليسن كم أون وزارة وفاينت ميس ديفولشن وزارة بحلي ميس كالتشر كوينن كاب كينيان غانان تشليمان اللواء نتيزنا برا بروغرام قال خابو نابخن كنبلو Baby fresh on the beat and it's killing them all Let's just catch some feelings for night yeah. And if you tell me say make up bello Nisrina! On behalf of all the candidates, I would like to use this medium to thank everyone that came to support our voice and fight against HIV and AIDS, stigmatization and discrimination, our voice to fight against female genital mutilation. TV Diaspora Switzerland بشدشوا قنقاتات تزرقح نايزينا مشاركتهم أب عمد 2018 بزجبركم من حجز كابل بينا مسكنكم
TV دياسفورا لعل 4 مليون تعزبتي اب فيسبوكن يوتيوبن كمون 13,000 لايكن 2,300 كومنتن رخيبو مساخم زصنحكو هيلن دانيال كاب TV دياسفورا سويزرلاند كساب اب نيكست تايم نرخب سلام قنيو
Good day, ladies and gentlemen. I'm Maria Heise. This are the news making headlines. New laws and social norms are now in effect from 1st January 2019. A conference against child marriage was hosted by the State Secretary for Migration, SEM, in Bern. The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration was adopted in Marrakesh, Morocco. A health guide to Switzerland for migrants is now available online. On Glimps and Glamour, Miss Nisreen Bachar from Morocco is the reigning Miss Africa Switzerland 2019 to 2020. The Inselspital organized the second edition of a Swiss symposium on refugee and migrants' health. From 1st January 2019, the rules around renewing Swiss resident permits are different. Foreigners living in Switzerland now have to meet certain criteria of good behavior before their residence permit is renewed or granted. This includes respect for public security and order and constitutional values. Economic participation and language skills will also be considered. Those who show no willingness to integrate may be obliged to sign an integration agreement listing the expectations that need to be met. Failure to comply with such an agreement could affect the renewal of the residence permit. For example, someone with a permanent residence permit C who doesn't meet the integration criteria may be relegated to temporary residence status B permit. On child protection law, all professionals in regular contact with children now have to report their suspicions of child abuse to the authorities, including daycare workers, sport and music teachers. Previously, only those with an official function, such as teachers and social workers, were obliged to notify the authorities in cases of suspected abuse. The new rules see this duty apply to anyone in regular contact with a child, who include doctors, lawyers and psychologists, daycare staff, music teachers and sports coaches. Under new driving law, older drivers in Switzerland now enjoy 5 more years on the road before facing obligatory medical tests. They will have to take a medical every 2 years from the age of 75 instead of 70. On reproduction law, upon attaining the age of majority, children born via sperm donation have a right to know the ancestry data, which includes the external appearance and results of the medical examination of the sperm donor. It is also now easier for them to access this data, as it is no longer necessary to present oneself before the Federal Office of Civil Status in Bern, where the father's data is kept for 80 years after donation, as information can now be delivered by mail upon application. Anonymous sperm donation has been illegal in Switzerland since 2001. On matters taxation, under a new VAT law, online purchases made from companies overseas are now subject to Swiss value-added tax. Now, for those affected by electricity shutdown at noon in compliance with the law against doing your washing at lunchtime, stress less, because starting this year, the law has changed. Under the electricity supply law, customers must give their approval for such network bans. If they do, their energy bill will be lowered. A conference against child marriage was hosted by the State Secretary for Migration, SEM, in Bern. Over 130 participants attended the conference titled Child Marriage in Switzerland, a serious violation of human rights, which was organized by Swiss Center of Competence Against Forced Marriage in collaboration with State Secretary for Migration, SEM. They joined forces together with other actors from both national and international organizations to discuss how the fight against child marriage in Switzerland could be won. Dagegen vorzugehen, verankerte die Afrikanische Charta über die Rechte und das Wohlergehen des Kindes von 1990 erstens das Mindestalter von 18 Jahren für eine Verheiratung und zweitens, also nicht nur die Verheiratung, auch für die Verlobung. Und drittens bezeichnet die Afrikanische Charta Verheiratung und Verlobung von Minderjährigen, also Personen unter 18 Jahren, als eine schädliche soziale und kulturelle Praxis, die das Wohl und die Würde der Kinder beeinträchtigt. Und da kann ich sagen, die Afrikanische Charta war das erste regionale Menschenrechtsinstrument, die das Wohl und die Würde von Kindern auf diese dreifache Weise also verteidigt hat. Diaspora TV interviewed some of the participants on the role of migrants in the diaspora in the fight against child marriage.
the diaspora community has such a huge influence back home. And I think it's really important to use this influence for good. It's not just about taking back the latest music, the latest videos, etc. when you go back home. It's really also being open to having conversations about what's in the best interest of girls, boys, young people in the country, to start having the conversation about why is it that we're having child marriage in our country, how is it holding us back, what can we do as a community to change some of these social norms that are holding everyone back. Because ultimately what is going to change the situation is if people who are really anchored in the culture, in the community context, whether they're from the diaspora or whether they're still back home, come together and really work together to change those social norms. Traditions are made by people, they can be changed by people, and that's really important to keep in mind. After over 2 years of negotiation, finally the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration was adopted in Marrakesh, Morocco, on the 10th December 2018, dubbed Marrakesh Migration Pact. Diaspora TV asked the participants what Global Compact means to them. This is what they had to say. This compact, in full respect for the sovereignty of states, establishes a framework of international cooperation that is absolutely essential when we face the enormous challenges of migration in today's world. Protecting the migrants from illegal ways, against human trafficking, exploitation. So for me the compact means innovation, it means participation, especially from youth as well, and it also means respect, because we have to respect ourselves. We have to respect ourselves when we're listening to each other, when we're talking to each other. It's not about closing borders, it's about making migration's routes safe, supporting migrants to contribute to development. The Global Compact for Migration is groundbreaking, but it will feel short of what the needs are now if we don't take a sense of urgency in its implementation. Even though the Swiss government decided after lengthy parliamentary debate to boycott the GCM, the efforts by Switzerland was commended by Nigerian government by Mr. Babandere Mohammed, the Comptroller General of Nigeria Immigration Service. It's a great thing that we're in Marrakesh today. I'm glad things are going well, and Switzerland is one of the countries for Nigeria that has shown a commitment when we signed a migration agreement with Switzerland that migration is regular. We have seen safe returns through integration. We have seen encouragement for voluntary returns, and integration in society is very good. It's a product that many countries should borrow and implement, Nigeria-Swiss relationship. Now, do you ever face challenges when trying to seek out healthcare treatment and care? This includes aspects of types of medical care available in Switzerland for all your family members, children, the elderly, maternity care, care for the mentally and the physically challenged, and information regarding sexual rights, your rights as a patient, among others. The Swiss Red Cross has published a booklet titled Health Guide to Switzerland, which is helpful for migrants. The booklet details comprehensive information on all these aspects and more. Health Guide to Switzerland is available online at www.migisplus.ch or on Google search. The crowning of a new Miss Africa Switzerland 2019 took place at a grand elegant event in Biel in the canton of Bern. After a tough battle between 11 candidates, Ms. Nizrine Bachar from Morocco, a student of mathematics at the Swiss Federal Institute of Technology, Lausanne, was crowned as the new Miss Africa Switzerland 2019. Her reign will extend till 2020, when the next Miss Africa Switzerland will be held. Margaret Daramola of Nigeria was first runner-up, and Phoebe Nyonas from Eritrea went home the second runner-up. Other prizes like Miss Devotion and Miss Culture were won by the candidate of Kenya and Ghana. The night was full of glamour. Let's reminisce on what happened during the event. On behalf of all the candidates, I would like to use this medium to thank everyone that came to support our voice and fight against HIV and AIDS, stigmatization and discrimination.
our voice to fight against female genital mutilation. The second edition of a Swiss Symposium on Refugee and Migrants' Health that was organized by Inselspital in Bern was a huge success. Diaspora TV spoke with one of the organizing committee members, Dr. David Shiva Srivastava, who expatiated on the aims and objectives of the conference. People who have cultural barriers, who don't speak the language, are coming to the emergency department and want to get help, which is not available due to language barriers or other problems in their community, in their area. This also includes, of course, refugee and migrants and people from lower socioeconomic status. So what we are aiming for is to improve the service for these patients so that they can get what they need, even if they come to an emergency department or a university hospital. Diaspora TV Switzerland, your proud news partner in 6 languages, we want to thank you for your support all through 2018. We had over 4 million views on Facebook and YouTube, over 13,000 likes and 2,300 comments. Here for Diaspora TV, Maria Heise. See you next time. Ich habe kein Brot. Nein. Nein, lass meine Kollegin in Ruhe. Schau da schnell an, gell? Stopp! Schon wieder! Okay, kontrollieren wir es schnell. Könnt ihr uns sagen, warum seid ihr gesäckelt? Nein. Im Kanton Bern ereignen sich pro Jahr mehrere hundert Unfälle unter Alkoholeinfluss. Conduire un véhicule sous l'influence d'alcool est dangereux pour moi, mais aussi pour tous les autres participants du trafic. That was a big mistake I'd made. I shouldn't have run. Die Polizisten haben mich nicht angerecht behandelt. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Yvette Ballé. Bienvenue à notre chaîne Diaspora TV Suisse. Voici les titres du journal. Les nouvelles lois et normes sociales sont rentrées en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Une conférence contre le mariage des enfants a été organisée par le secrétaire d'État aux migrations à Berne. La soirée du glamour, Nisrine Bachar du Maroc est la nouvelle Miss Afrique Suisse 2019. Depuis le 1er janvier 2019, les règles relatives au renouvellement des cartes de séjour suisses sont différentes. Les étrangers résidant en Suisse doivent désormais respecter certains critères de bonne conduite. Par exemple, le respect de la sécurité publique, de l'ordre public et des valeurs constitutionnelles, avant que leur permis de séjour ne soit délivré ou renouvelé. La participation économique et les compétences linguistiques seront également prises en compte. Ceux qui ne montrent aucune volonté d'intégration peuvent être obligés de signer un accord d'intégration énumérant les attentes à satisfaire. Le non-respect de cet accord pourrait affecter le renouvellement du titre de séjour. Par exemple, une personne possédant un permis de résident permanent C qui ne répond pas aux critères d'intégration pourra être reléguée au statut de résident B. La loi sur la protection de l'enfance
Tous les professionnels en contact régulier avec des enfants doivent désormais signaler leurs soupçons de maltraitance aux enfants. Auparavant, seules les personnes ayant une fonction officielle telles que les enseignants et les travailleurs sociaux étaient obligés d'informer les autorités en cas de soupçon d'abus. Les nouvelles règles prévoient que cette obligation soit appliquée à toute personne en contact régulier avec un enfant, tels que le personnel des services de garde, les professeurs de musique, les entraîneurs sportifs, les médecins, les avocats et les psychologues. Le code de la route. En Suisse, les conducteurs âgés ont désormais 5 années supplémentaires de conduite avant de se soumettre à des examens médicaux obligatoires. Ils devront passer un examen médical tous les 2 ans à partir de 75 ans au lieu de 70 ans. Droit de la reproduction. À l'âge de la majorité, les enfants nés d'un don de sperme ont le droit de connaître l'identité de leur père biologique, notamment l'apparence extérieure et les résultats de l'examen médical du donneur de sperme. Il est également désormais plus facile d'accéder à ces données puisqu'il n'est pas nécessaire de se présenter à l'Office fédéral de l'État civil à Berne, où les données du père sont conservées 80 ans après le don. Les informations pouvant désormais être transmises par courrier sur demande. Notons que le don de sperme anonyme est illégal en Suisse depuis 2001. En matière de fiscalité, en vertu d'une nouvelle loi sur la TVA, les achats en ligne auprès des sociétés étrangères sont désormais soumis à la taxe sur la valeur ajoutée suisse. La demande en énergie augmenterait traditionnellement à l'heure du déjeuner, ce qui a incité plusieurs fournisseurs d'énergie en Suisse à interdire l'utilisation de machines à laver et de sèche-linge vers midi. Ainsi, dans plusieurs villes des cantons de Soleure, d'Agovie et dans le nord de la Suisse, vous ne pouvez pas laver et sécher vos vêtements entre 11h et midi. La loi sur l'approvisionnement en électricité a été adaptée en sorte que les clients doivent donner leur accord pour de telles interdictions de réseau. S'ils le font, leur facture énergétique sera réduite. Le comportement des consommateurs a changé, explique le responsable d'un fournisseur d'énergie, avec moins de personnes préparant des repas à l'heure du déjeuner. Plus de 130 participants ont assisté à une conférence intitulée « Le mariage d'enfants en Suisse, une violation grave des droits de l'homme » organisée par le Centre de compétences fédérales contre les mariages forcés en collaboration avec le secrétaire d'État aux migrations. Ils ont uni leurs forces avec d'autres acteurs d'organisations nationales et internationales pour discuter de la manière dont la lutte contre les mariages des enfants en Suisse pourrait être gagnée. Diaspora TV a interviewé certains des participants sur le rôle des migrants de la diaspora dans la lutte contre le mariage des enfants. C'est très important que les migrants et les migrantes participent à cette lutte contre les mariages de mineurs. On sait qu'il y a des gens qui sont extrêmement engagés dans les pays d'origine et aussi dans la diaspora en Suisse contre les mariages de mineurs. Et vraiment, il s'agit de lancer la discussion dès que possible, de sensibiliser, de débattre ces sujets, soit dans des discussions informelles ou lors de soirées formelles qu'on peut organiser, par exemple, dans les associations de migrants. Si une association a envie d'organiser ce type de débat, mais n'a pas une personne qui se sent compétente ou qui a envie d'organiser ça elle-même, elle peut faire appel au service contre les mariages forcés qui peut venir pour animer un tel atelier dans une association de migrants et de migrantes. Le couronnement de la nouvelle Miss Afrique Suisse 2019 a été un événement élégant et grandiose à Bienne, dans le canton de Berne. Après une rude bataille entre 11 candidates, Nizerine Bachar du Maroc, étudiante en mathématiques à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, a été sacrée nouvelle Miss Afrique Suisse 2019. Elle régnera jusqu'en 2020, année du prochain concours Miss Afrique Suisse. Margaret Daramola du Nigeria a été la première dauphine et Feben Jonas d'Érythrée a eu le titre de deuxième dauphine. Les autres prix tels que Miss Devotion, Miss Culture ont été remportés par les candidats du Kenya et du Ghana. La nuit a été pleine de glamour. Revivons cette soirée en vidéo. Baby,
killing them all. Let's just catch some feelings for night. Yeah. And if you tell me, say make up bello. Nisrine! Bonjour, je m'appelle Nisrine Bachar, je suis marocaine, étudiante en première année mathématiques à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et Miss Afrique Suisse pour l'année 2019. Au nom de toutes les candidates, je souhaiterais remercier toutes les personnes qui étaient venues nous soutenir et soutenir notre voix et notre combat contre le VIH et le sida, la stigmatisation, la discrimination et soutenir notre combat contre l'excision. Diaspora TV Suisse, chaîne de divertissement et d'information en 6 langues, vous remercie de votre soutien tout au long de l'année 2018. Nous avons reçu plus de 4 millions de visionnages sur Facebook et YouTube, plus de 13 000 mentions j'aime et 2300 commentaires. C'était Yvette Bali. Au revoir. به نام خدا، سلام و وقت بخیر خدمت شما بینندگان عزیز. به مجموعه خبر فارسی با من مصطفی فردین از تلویزیون دیاسپورا در سوئیس خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. تطبیق شدن قوانین و معیارهای جدید اجتماعی برای پناهجویان از اول جنوری سال 2019. برگزاری کنفرانسی علیه ازدواج‌های زیر سن در اداره مرکزی مهاجرت در شهر برن. تظاهرات گسترده بر ضد اخراج‌های اجباری در برن. آمادگی‌ها برای برگزاری نمایش فیلم‌های افغانستانی با حضور 3 فیلمساز مطرح از افغانستان. سر از تاریخ اول جنوری سال جاری، قوانین و معیارهای جدیدی برای تمدید و یا اعطای اقامت در سوئیس در نظر گرفته می شوند. بر اساس قوانین تازه وضع شده، خارجی‌های ساکن در سوئیس پس از این جهت تمدید و یا اخذ اقامت با شرایط و معیارهای جدیدی مواجه خواهند شد. این معیارها شامل احترام به قوانین و امنیت عمومی، درآمد و مشارکت اقتصادی و مهارت‌های زبان در این کشور میباشند. کسانی که تمایلی به ادغام در جامعه نداشته باشند مجبور به امضای یک توافقنامه خواهند شد. این توافقنامه شامل لیست از شرایطی است که یک خارجی مجبور به اجرا و پیروی از آن می باشد و هر گونه کوتاهی در مورد پایبندی به این توافقنامه ممکن است تأثیرات منفی در روند تمدید اقامت داشته باشد. به گونه مثال اگر شخصی با داشتن اقامت 3 شرایط ادغام را تکمیل نتواند، ممکن است نوع اقامتش از 3 به تنزیل یابد. قانون محافظت از کودکان. بر اساس قوانین جدید سوء استفاده جنسی از کودکان، پس از این تمام افراد مسلکی که به گونه مرتبط با کودکان در ارتباط می باشند در صورت مشاهده نشانه‌ها از سوء استفاده جنسی باید به مقامات گزارش دهند. این در حالی است که قبلا صرف اشخاصی با وظایف رسمی دولتی مثل معلمین و کارمندان اجتماعی مجبور به انجام این کار بودند. اما طبق قانون جدید این وظیفه هر کسی است که به گونه مداوم با کودکان در ارتباط می باشند، مانند مسئولین کودکستان، معلمین موسیقی، پزشک، وکیل، روانشناس و مربی‌های ورزش. قانون رانندگی. در قانون جدید رانندگی تست‌های اجباری پزشکی از سن 70 سالگی به 75 تغییر کرده است. بر این اساس افراد 70 ساله 5 سال دیگر از رانندگی لذت بیشتر خواهند برد و بعد از سن 75 سالگی هر 2 سال یک بار مجبور به انجام معاینات پزشکی می باشند. قانون زاد و ولد. کودکان متولد شده از اسپرم اهدایی از این پس دسترسی آسانی در مورد داشتن هویت پدر بیولوژیکیشان خواهند داشت.
قانون تازه تصویب شده زاد و ولد این اجازه را به کسانی می‌دهند که از طریق اهدای اسپرم به دنیا آمده و سن 18 را تکمیل کرده باشند. قبل از این درخواست کنندگان باید به اداره فدرال ثبت احوال نفوذ در شهر برن مراجعه می‌کردند، جایی که هویت اهدا کنندگان اسپرم تا 80 سال نگهداری می‌شود. اما حالا تمام اطلاعات از طریق ایمیل قابل دسترس خواهند بود. اهدای اسپرم در سوئیس قانونی بوده و صرف از سال 2001 ثبت هویت اهدا کننده به گونه گمنام ممنوع می باشد. قانون مالیات بر ارزش افزوده. خرید آنلاین از کمپانی‌های خارجی از این پس شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد. بر این اساس قانون شرکت‌های گردش مالی 100,000 فرانک را در یک خرید اینترنتی داشته باشند مجبور به پیروی از قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود. دولت سوئیس هدف این کار را کاهش وابستگی خرید از سایت‌های چند ملیتی مثل ویش، ابی، آمازون و غیره عنوان کرده است که در رقابت سخت با محصولاتی است که در فروشگاه‌های سوئیسی یافت می‌شوند. قانون مالیات بر ارزش افزوده نوعی از مالیات غیر مستقیم است که خریدار به همراه بهای جنس می‌پردازد و فروشنده موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. قانون شستشو در ظهر. به دلیل مصرف زیاد برق در نیمه روز چندین شرکت تامین کننده برق استفاده ماشین‌های لباسشویی و خشک‌کن را در بعضی از کانتون‌های شمالی سوئیس ممنوع قرار داده است. مثلا در کانتون سولوتورن و آرگاو کسی نمی‌تواند از ساعت 11 تا 12 ظهر از ماشین لباسشویی و یا خشک‌کن استفاده نماید. طبق شرایط جدید وضع شده مشترکین که از این امر پیروی می‌کنند، هزینه قبض برقشان پایین‌تر خواهد شد. بیشتر از 130 تن در کنفرانسی تحت عنوان ازدواج‌های زیر سن در سوئیس که از جدیدترین تخطی‌های حقوق بشری میباشد اشتراک کرده بودند. در این کنفرانس از طرف مرکز توانایی‌های سوئیس در برابر ازدواج‌های اجباری و به همکاری اداره مهاجرت برگزار شده بود. در این کنفرانس شخصیت‌ها و سازمان‌های ملی و بین‌المللی به گفتگو نشستند که چگونه می‌توانند در برابر ازدواج‌های زیر سن در سوئیس مقابله نمایند. Dagegen vorzugehen, verankerte die Afrikanische Charta über die Rechte und das Wohlergehen des Kindes von 1990 erstens das Mindestalter von 18 Jahren für eine Verheiratung und zweitens, also nicht nur die Verheiratung, auch für die Verlobung und drittens bezeichnet die Afrikanische Charta Verheiratung und Verlobung von Minderjährigen, also Personen unter 18 Jahren, als eine schädliche soziale und kulturelle Praxis, die das Wohl und die Würde der Kinder beeinträchtigt. Und da kann ich sagen, die Afrikanische Charta war das erste regionale Menschenrechtsinstrument, die das Wohl und die Würde von Kindern auf diese dreifache Weise also verteidigt hat. تلویزیون دیاسپورا با تعدادی از اشتراک کنندگان این کنفرانس مصاحبه کرده و از آنها در مورد نقش مهاجرین در ارتباط با موضوع ازدواج‌های زیر سن پرسیده است. The diaspora community has such a huge influence back home, and I think it's really important to use this influence for good. It's not just about taking back the latest music, the latest videos, etc. when you go back home. It's really also being open to having conversations about what's in the best interest of girls, boys, young people in the country, to start having the conversation about why is it that we're having child marriage in our country, how is it holding us back, what can we do as a community to change some of these social norms that are holding everyone back. Because ultimately what is going to change the situation is if people who are really anchored in the culture, in the community context, whether they're from the diaspora or whether they're still back home, come together and really work together to change those social norms. Traditions are made by people, they can be changed by people, and that's really important to keep in mind. سال گذشته شهرهای بزرگ کشور سوئیس در کنار دیگر شهرهای اروپایی شاهد تظاهرات‌های گسترده و پی در پی پناهجویان و طرفداران حقوق پناهندگان بوده است. در آخرین تظاهراتی که در روز شنبه 8 دسامبر 2018 در شهر برن با حمایت سازمان‌های پناهجویی و احزاب طرفدار مهاجر برگزار شد، بیش از 2000 پناهجو و فعالین حقوق پناهجویی در مقابل پارلمان سوئیس
بر ضد سیاست‌های پناهجویی این کشور تظاهرات کردند و اعتراض خود را نسبت به اخراج اجباری و قوانین سختگیرانه دوبلین به نمایش گذاشتند. این تظاهرات تحت عنوان اخراج راه حل نیست از طرفی سازمانی به نام شبکه همبستگی مهاجران برگزار شد. گروه افغانستان به نام زندگی من در سوئیس، گروه حقوق بشر اتوپیا و گروه کرد و ترک اجتکا گروه‌هایی بودند که در برگزاری تظاهرات سهم داشتند. آمادگی‌ها برای برگزاری نمایش فیلم‌های افغانستان در سوئیس با حضور 3 فیلمساز افغانستانی. نمایش فیلم‌های افغانستان روز پنجشنبه 17 جنوری در شهر بن آغاز و تا روز 23 ماه جاری ادامه خواهد داشت. 3 فیلمساز مطرح افغانستان به عنوان میهمانان این برنامه حضور داشته و در بخش پرسش و پاسخ شرکت خواهند کرد. صفحه زندگی من در سوئیس که در بخش پناهندگان فارسی زبان در کشور سوئیس فعالیت دارد، به همکاری سینمای رکس به نمایش فیلم‌های افغانستان را برای اولین بار در این کشور برگزار می‌کنند. هدف این برنامه آشنایی بیشتر مردم سوئیس با فرهنگ و سینمای افغانستان عنوان شده و تصویری از زندگی واقعی مردم افغانستان را که زیر موضوعات جنگ، انفجار و کشتار به فراموشی سپرده شده است، به نمایش خواهد گذاشت. از بینندگان عزیز تقاضا می شود در نمایش فیلم‌های افغانستان شرکت کرده و فیلمسازان افغانستان را حمایت کنند. تلویزیون دیاسپورا تنها شبکه خبری با 7 زبان مختلف در کشور سوئیس است که خبرهای فارسی را برای اولین بار در سال 2019 آغاز کرده است. تشکر از اینکه با تلویزیون دیاسپورا همراه بودید. تا دیداری بعد، خدا یار و نگهدارتان. Ich wünschte mir, dass auf den anderen Ländern, so wie Südkorea oder so, dass sie dort auch ein gutes Leben haben und auch in die Schule können gehen. Ja, moin Leute, Jemi wieder weg am Start. Ich und meine Generation Diaspora TV in Schweiz. Heute frage ich Fragen an Dare und Iris. Die erste Frage lautet, wie viele soziale Netzwerke kennst du, Dare? Ich kenne Netflix, Musical.ly, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Und du, Iris? YouTube, WhatsApp und Facebook und Musical.ly. Okay. Was findest du in YouTube cool? Dare? Ich finde cool, wenn man in der Schule etwas nicht weiß, kann man auf YouTube das eingeben, was man nicht weiß. Dann sieht man, so geht das und das, dann weiß man es oder kann lustige Videos schauen. Und du, Iris? Ich finde es gut, dass wenn Kinder das schauen, lernen Sachen und vergessen nicht die Sprachen, was sie früher waren. Okay. So wie ich. Wenn YouTube nicht würde geben, hätte ich Spanisch vergessen. Schon gewusst, dass soziale Medien sowie Facebook, YouTube und auch andere Sachen gefährlich sind? Ja, und ich will es für alle Frauen oder Vater oder so Sachen sagen, dass Videos oder so Sachen von YouTube sind
gefährlich für das Gehirn und es sind so wie Drogen für die Kinder. Und du, Dore? Ja, so wie YouTube, Facebook und so können Sachen hochgeladen werden, wo nicht dürfen hochgeladen werden. Und bei Facebook kann jemand dich so wie hacken, in deinen Account reingehen und Sachen machen, wo man nicht darf. Was willst du werden in der Zukunft, Iris? Lehrerin. Warum Lehrerin? Weil ich arbeite gerne mit Kindern. Okay. Und was willst du werden, Dare? Ich möchte Polizist oder Fußballspieler werden. Okay, warum Polizist? Weil ich dann die Verbrecher fangen kann. Und warum Fußball? Weil ich selber Fußball spiele und weil es mir Spaß macht. Okay. Was ist dein Hobby, Dare? Fußball spielen. Wie machst du das? Mit dem Fuß. Könntest du das da vorne vorzeigen? Okay. Okay, kannst gehen. So. Und dann jongliere ich. Und dann mache ich so ein Tor. Dann mache ich so. Und dann gehe ich zu meinen Mitspielern und klatsche, habe so gut gemacht. Und dann sage ich Ole, Ole, Ole. Und du, Iris, was ist dein Hobby? Gymnastik. Kannst du uns das vorzeigen? Von wo kannst du den Spagat? Meine Cousine war 4 Jahre in Ballett und immer war ich mit sie mitgekommen und dann von sie habe ich Sachen gelernt und so Sachen. Okay, und tut das auch nicht weh? Nein. Beim ersten Mal hattest du Angst? Bei Radmachen schon. Was findet ihr an der Schweiz toll? Ich finde es toll, weil ich in Spanien, ich war dort in dieser Schule und ich war die Kleinste dort. Und es war für mich schwierig, dort zu lesen und zu Sachen machen. Und die Lehrerin war immer so streng. Und hier in der Schweiz ist es nicht so wie in anderen Ländern. Dore, in der Schweiz ist es gut, das ist wie so ein, das wird so fast nie Krieg haben, glaube ich, weil Frankreich, Österreich, Deutschland und so sind neben uns und wir sind in der Mitte und haben wie einen Schutz von denen. Ah, so wie eine Burg. Und wir sind in der Mitte. Ja. Wie findet ihr es eigentlich, dass die armen Kinder nicht in die Schule können? Ich finde es schlecht, weil sonst in der Leben kann man nicht lernen. Und wenn man nicht lernt, hat man keine Arbeit. Ich wünschte mir auch, dass die Geld hätten, um in die Schule zu gehen und Essen zu haben. Wie findest du das, Dare? Dass die armen Länder Geld haben, für die Schule zu bezahlen, weil hier in der Schweiz ist es gratis. Die Schule ist obligatorisch, aber in den anderen Ländern haben sie kein Geld für die Schule. Dare, hast du eine Frage für mich? Ja, wer ist dein Lieblings-YouTuber und wenn du Millionär wärst, würdest du an den Armen spenden? Ja, also wenn ich Millionär wäre, würde ich schon etwa so 200 bis 100 Franken ihnen geben. Und also die zweite Frage war was? Wer ist dein Lieblings-YouTuber? Mein Lieblings-YouTuber ist Chaos Freak. Und noch
Danny Cheston und sonst keine mehr. Doch, noch Jelly und sonst echt keine mehr. Okay. Warum hast du diese Idee gehabt, dieses Programm zu machen? Also ich mache diesen Programm nicht so ganz. Mein Vater arbeitet jetzt daran. Und wenn ich groß sein, werde ich diesen Job übernehmen. Und jetzt fange ich schon von klein an, dass ich, wenn ich erwachsen werde, so gut wie er bin. Okay. Dann würde ich mal sagen. Ich glaube, du bist auf einem guten Weg. Ich auch. Und du auch bei Lehrerin und du bei Fußballspieler und Polizist. Amigo, muchachos. Nein, ich habe kein Brot. Nein. Nein, lass meine Kollegin in Ruhe. Schau da schnell an, Muschi, gell? Fuck! Schon wieder! Hey, kontrollieren wir es so schnell. Könnt ihr uns sagen, warum seid ihr gesäckelt? Nein. Im Kanton Bern ereignen sich pro Jahr mehrere hundert Unfälle unter Alkoholeinfluss. Conduire un véhicule sous l'influence d'alcool est dangereux pour moi, mais aussi pour tous les autres participants du trafic. That was a big mistake I'd made. I shouldn't have run. Die Polizisten haben mich nicht angerecht behandelt. به نام خدا، سلام و وقت بخیر خدمت شما بینندگان عزیز. به مجموعه خبر فارسی با من مصطفی فردین از تلویزیون دیاسپورا در سوئیس خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. تطبیق شدن قوانین و معیارهای جدید اجتماعی برای پناهجویان از اول ژانویه سال 2019. برگزاری کنفرانسی علیه ازدواج‌های زیر سن در اداره مرکزی مهاجرت در شهر برن. تظاهرات گسترده بر ضد اخراج‌های اجباری در برن. آمادگی‌ها برای برگزاری نمایش فیلم‌های افغانستانی با حضور 3 فیلمساز مطرح از افغانستان. سر از تاریخ اول جنوری سال جاری، قوانین و معیارهای جدیدی برای تمدید و یا اعطای اقامت در سوئیس در نظر گرفته می شوند. بر اساس قوانین تازه وضع شده، خارجی‌های ساکن در سوئیس پس از این جهت تمدید و یا اخذ اقامت با شرایط و معیارهای جدیدی مواجه خواهند شد. این معیارها شامل احترام به قوانین و امنیت عمومی، درآمد و مشارکت اقتصادی و مهارت‌های زبان در این کشور میباشند. کسانی که تمایلی به ادغام در جامعه نداشته باشند مجبور به امضای یک توافقنامه خواهند شد. این توافقنامه شامل لیست از شرایطی است که یک خارجی مجبور به اجرا و پیروی از آن می باشد و هر گونه کوتاهی در مورد پایبندی به این توافقنامه ممکن است تأثیرات منفی در روند تمدید اقامت داشته باشد. به گونه مثال اگر شخصی با داشتن اقامت 3 شرایط ادغام را تکمیل نتواند، ممکن است نوع اقامتش از 3 به تنزیل یابد. قانون محافظت از کودکان. بر اساس قوانین جدید سوء استفاده جنسی از کودکان، پس از این تمام افراد مسلکی که به گونه مرتبط با کودکان در ارتباط می باشند در صورت مشاهده نشانه‌ها از سوء استفاده جنسی باید به مقامات گزارش دهند. این در حالی است که قبلا صرف اشخاصی با وظایف رسمی دولتی مثل معلمین و کارمندان اجتماعی مجبور به انجام این کار بودند،
اما طبق قانون جدید این وظیفه هر کسی است که به گونه مداوم با کودکان در ارتباط می باشند، مانند مسئولین کودکستان، معلمین موسیقی، پزشک، وکیل، روانشناس و مربی‌های ورزش. قانون رانندگی. در قانون جدید رانندگی تست های اجباری پزشکی از سن 70 سالگی به 75 تغییر کرده است. بر این اساس افراد 70 ساله 5 سال دیگر از رانندگی لذت بیشتر خواهند برد و بعد از سن 75 سالگی هر 2 سال یک بار مجبور به انجام معاینات پزشکی می باشند. قانون زاد و ولد. کودکان متولد شده از اسپرم اهدایی از این پس دسترسی آسانی در مورد داشتن هویت پدر بیولوژیکیشان خواهند داشت. قانون تازه تصویب شده زاد و ولد این اجازه را به کسانی می‌دهند که از طریق اهدای اسپرم به دنیا آمده و سن 18 را تکمیل کرده باشند. قبل از این درخواست کنندگان باید به اداره فدرال ثبت احوال نفوذ در شهر برن مراجعه می‌کردند، جایی که هویت اهدا کنندگان اسپرم تا 80 سال نگهداری می شود. اما حالا تمام اطلاعات از طریق ایمیل قابل دسترس خواهند بود. اهدای اسپرم در سوئیس قانونی بوده و صرف از سال 2001 ثبت هویت اهدا کننده به گونه گمنام ممنوع می باشد. قانون مالیات بر ارزش افزوده. خرید آنلاین از کمپانی‌های خارجی از این پس شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد. بر این اساس قانون شرکت‌های گردش مالی 100,000 فرانک را در یک خرید اینترنتی داشته باشند مجبور به پیروی از قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود. دولت سوئیس هدف این کار را کاهش وابستگی خرید از سایت‌های چند ملیتی مثل ویش، ابی، آمازون و غیره عنوان کرده است که در رقابت سخت با محصولاتی است که در فروشگاه‌های سوئیسی یافت می‌شوند. قانون مالیات بر ارزش افزوده نوعی از مالیات غیر مستقیم است که خریدار به همراه بهای جنس می‌پردازد و فروشنده موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. قانون شستشو در ظهر. به دلیل مصرف زیاد برق در نیمه روز چندین شرکت تامین کننده برق استفاده ماشین‌های لباسشویی و خشک‌کن را در بعضی از کانتون‌های شمالی سوئیس ممنوع قرار داده است. مثلا در کانتون سولوتورن و آرگاو کسی نمیتواند از ساعت 11 تا 12 ظهر از ماشین لباسشویی و یا خشک‌کن استفاده نماید. طبق شرایط جدید وضع شده مشترکین که از این امر پیروی میکنند، هزینه قبض برقشان پایین‌تر خواهد شد. بیشتر از 130 تن در کنفرانسی تحت عنوان ازدواج‌های زیر سن در سوئیس که از جدیدترین تخطی‌های حقوق بشری میباشد اشتراک کرده بودند. در این کنفرانس از طرف مرکز توانایی‌های سوئیس در برابر ازدواج‌های اجباری و به همکاری اداره مهاجرت برگزار شده بود. در این کنفرانس شخصیت‌ها و سازمان‌های ملی و بین‌المللی به گفتگو نشستند که چگونه می‌توانند در برابر ازدواج‌های زیر سن در سوئیس مقابله نمایند. Dagegen vorzugehen, verankerte die Afrikanische Charta über die Rechte und das Wohlergehen des Kindes von 1990 erstens das Mindestalter von 18 Jahren für eine Verheiratung und zweitens, also nicht nur die Verheiratung, auch für die Verlobung und drittens bezeichnet die Afrikanische Charta Verheiratung und Verlobung von Minderjährigen, also Personen unter 18 Jahren, als eine schädliche soziale und kulturelle Praxis, die das Wohl und die Würde der Kinder beeinträchtigt. Und da kann ich sagen, die Afrikanische Charta war das erste regionale Menschenrechtsinstrument, die das Wohl und die Würde von Kindern auf diese dreifache Weise also verteidigt hat. تلویزیون دیاسپورا با تعدادی از اشتراک کنندگان این کنفرانس مصاحبه کرده و از آنها در مورد نقش مهاجرین در ارتباط با موضوع ازدواج‌های زیر سن پرسیده است. The diaspora community has such a huge influence back home, and I think it's really important to use this influence for good. It's not just about taking back the latest music, the latest videos, etc. when you go back home. It's really also being open to having conversations about what's in the best interest of girls, boys, young people in the country, to start having the conversation about why is it that we're having child marriage in our country, how is it holding us back,
what can we do as a community to change some of these social norms that are holding everyone back? Because ultimately, what is going to change the situation is if people who are really anchored in the culture, in the community context, whether they're from the diaspora or whether they're still back home, come together and really work together to change those social norms. Traditions are made by people, they can be changed by people, and that's really important to keep in mind. سال گذشته شهرهای بزرگ کشور سوئیس در کنار دیگر شهرهای اروپایی شاهد تظاهرات‌های گسترده و پی در پی پناهجویان و طرفداران حقوق پناهندگان بوده است. در آخرین تظاهراتی که در روز شنبه 8 دسامبر 2018 در شهر بن با حمایت سازمان‌های پناهجویی و احزاب طرفدار مهاجر برگزار شد، بیش از 2000 پناهجو و فعالین حقوق پناهجویی در مقابل پارلمان سوئیس بر ضد سیاست‌های پناهجویی این کشور تظاهرات کردند و اعتراض خود را نسبت به اخراج اجباری و قوانین سختگیرانه دوبلین به نمایش گذاشتند. این تظاهرات تحت عنوان اخراج راه حل نیست از طرفی سازمانی به نام شبکه همبستگی مهاجران برگزار شد. گروه افغانستان به نام زندگی من در سوئیس، گروه حقوق بشر اتیوپیا و گروه کرد و ترک اشتکا گروه‌هایی بودند که در برگزاری تظاهرات سهم داشتند. آمادگی‌ها برای برگزاری نمایش فیلم‌های افغانستان در سوئیس با حضور 3 فیلمساز افغانستانی. نمایش فیلم‌های افغانستان روز پنجشنبه 17 جنوری در شهر بن آغاز و تا روز 23 ماه جاری ادامه خواهد داشت. 3 فیلمساز مطرح افغانستان به عنوان میهمانان این برنامه حضور داشته و در بخش پرسش و پاسخ شرکت خواهند کرد. صفحه زندگی من در سوئیس که در بخش پناهندگان فارسی زبان در کشور سوئیس فعالیت دارد، به همکاری سینمای رکس به نمایش فیلم‌های افغانستان را برای اولین بار در این کشور برگزار می‌کنند. هدف این برنامه آشنایی بیشتر مردم سوئیس با فرهنگ و سینمای افغانستان عنوان شده و تصویری از زندگی واقعی مردم افغانستان را که زیر موضوعات جنگ، انفجار و کشتار به فراموشی سپرده شده است، به نمایش خواهد گذاشت. از بینندگان عزیز تقاضا می شود در نمایش فیلم‌های افغانستان شرکت کرده و فیلمسازان افغانستان را حمایت کنند. تلویزیون دیاسپورا تنها شبکه خبری با 7 زبان مختلف در کشور سوئیس است که خبرهای فارسی را برای اولین بار در سال 2019 آغاز کرده است. تشکر از اینکه با تلویزیون دیاسپورا همراه بودید. تا دیداری بعد، خدا یار و نگهدارتان. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Yvette Bali. Bienvenue à notre chaîne Diaspora TV Suisse. Voici les titres du journal. Les nouvelles lois et normes sociales sont rentrées en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Une conférence contre le mariage des enfants a été organisée par le secrétaire d'État aux migrations à Berne. La soirée du glamour, Nisrine Bachar du Maroc est la nouvelle Miss Afrique Suisse 2019. Depuis le 1er janvier 2019, les règles relatives au renouvellement des cartes de séjour suisses sont différentes. Les étrangers résidant en Suisse doivent désormais respecter certains critères de bonne conduite. Par exemple, le respect de la sécurité publique, de l'ordre public et des valeurs constitutionnelles, avant que leur permis de séjour ne soit délivré ou renouvelé. La participation économique et les compétences linguistiques seront également prises en compte. Ceux qui ne montrent aucune volonté d'intégration peuvent être obligés de signer un accord d'intégration énumérant les attentes à satisfaire. Le non-respect de cet accord pourrait affecter le renouvellement du titre de séjour. Par exemple,
Une personne possédant un permis de résident permanent C qui ne répond pas aux critères d'intégration pourra être reléguée au statut de résident B. La loi sur la protection de l'enfance. Tous les professionnels en contact régulier avec des enfants doivent désormais signaler leurs soupçons de maltraitance aux enfants. Auparavant, seules les personnes ayant une fonction officielle telles que les enseignants et les travailleurs sociaux étaient obligés d'informer les autorités en cas de soupçon d'abus. Les nouvelles règles prévoient que cette obligation soit appliquée à toute personne en contact régulier avec un enfant, tels que le personnel des services de garde, les professeurs de musique, les entraîneurs sportifs, les médecins, les avocats et les psychologues. Le code de la route. En Suisse, les conducteurs âgés ont désormais 5 années supplémentaires de conduite avant de se soumettre à des examens médicaux obligatoires. Ils devront passer un examen médical tous les 2 ans à partir de 75 ans au lieu de 70 ans. Droit de la reproduction. À l'âge de la majorité, les enfants nés d'un don de sperme ont le droit de connaître l'identité de leur père biologique, notamment l'apparence extérieure et les résultats de l'examen médical du donneur de sperme. Il est également désormais plus facile d'accéder à ces données puisqu'il n'est pas nécessaire de se présenter à l'Office fédéral de l'État civil à Berne, où les données du père sont conservées 80 ans après le don. Les informations pouvant être désormais être transmises par courrier sur demande. Notons que le don de sperme anonyme est illégal en Suisse depuis 2001. En matière de fiscalité, en vertu d'une nouvelle loi sur la TVA, les achats en ligne auprès des sociétés étrangères sont désormais soumis à la taxe sur la valeur ajoutée suisse. La demande en énergie augmenterait traditionnellement à l'heure du déjeuner, ce qui a incité plusieurs fournisseurs d'énergie en Suisse à interdire l'utilisation de machines à laver et de sèche-linge vers midi. Ainsi, dans plusieurs villes des cantons de Soleure, d'Agovie et dans le nord de la Suisse, vous ne pouvez pas laver et sécher vos vêtements entre 11h et midi. La loi sur l'approvisionnement en électricité a été adaptée en sorte que les clients doivent donner leur accord pour de telles interdictions de réseau. S'ils le font, leur facture énergétique sera réduite. Le comportement des consommateurs a changé, explique le responsable d'un fournisseur d'énergie, avec moins de personnes préparant des repas à l'heure du déjeuner. Plus de 130 participants ont assisté à une conférence intitulée « Le mariage d'enfants en Suisse, une violation grave des droits de l'homme » organisée par le Centre de compétences fédérales contre les mariages forcés en collaboration avec le secrétaire d'État aux migrations. Ils ont uni leurs forces avec d'autres acteurs d'organisations nationales et internationales pour discuter de la manière dont la lutte contre les mariages des enfants en Suisse pourrait être gagnée. Diaspora TV a interviewé certains des participants sur le rôle des migrants de la diaspora dans la lutte contre le mariage des enfants. C'est très important que les migrants et les migrantes participent à cette lutte contre les mariages de mineurs. On sait qu'il y a des gens qui sont extrêmement engagés dans les pays d'origine et aussi dans la diaspora en Suisse contre les mariages de mineurs. Et vraiment, il s'agit de lancer la discussion dès que possible, de sensibiliser, de débattre ces sujets, soit dans des discussions informelles ou lors de soirées formelles qu'on peut organiser, par exemple, dans les associations de migrants. Si une association a envie d'organiser ce type de débat, mais n'a pas une personne qui se sent compétente ou qui a envie d'organiser ça elle-même, elle peut faire appel au service contre les mariages forcés qui peut venir pour animer un tel atelier dans une association de migrants et de migrantes. Le couronnement de la nouvelle Miss Afrique Suisse 2019 a été un événement élégant et grandiose à Bienne, dans le canton de Berne. Après une rude bataille entre 11 candidates, Nizerine Bachar du Maroc, étudiante en mathématiques à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, a été sacrée nouvelle Miss Afrique Suisse 2019. Elle régnera jusqu'en 2020, année du prochain concours Miss Afrique Suisse. Margaret Daramola du Nigeria a été la première dauphine et Feben Jonas d'Érythrée a eu le titre de deuxième dauphine.
Les autres prix tels que Miss Devotion, Miss Culture ont été remportés par les candidats du Kenya et du Ghana. La nuit a été pleine de glamour. Revivons cette soirée en vidéo. Baby fresh on the beat and it's killing them all. Let's just catch some feelings for night. Yeah. And if you tell me, say make up bello. Nisrine! Bonjour, je m'appelle Nisrine Bachar, je suis marocaine, étudiante en première année mathématiques à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et Miss Afrique Suisse pour l'année 2019. Au nom de toutes les candidates, je souhaiterais remercier toutes les personnes qui étaient venues nous soutenir et soutenir notre voix et notre combat contre le VIH et le sida, la stigmatisation, la discrimination et soutenir notre combat contre l'excision. Diaspora TV Suisse, chaîne de divertissement et d'information en 6 langues, vous remercie de votre soutien tout au long de l'année 2018. Nous avons reçu plus de 4 millions de visionnages sur Facebook et YouTube, plus de 13 000 mentions j'aime et 2300 commentaires. C'était Yvette Bali. Au revoir. Hi viewers, ladies and gentlemen, welcome to Diaspora TV. My name is Bashi Modi and today's topic is Get Tested campaign of Swiss AIDS Federation. In the studio today, we're lucky to have very interesting people and I will just introduce them, starting off with the lady, of course, International Law Advisor, Mrs. Heise. Welcome to Diaspora. Thank you for having me. Thank you very much. And we have Mr. Emmanuel Mark Babindele, who is the Integration and Migration Expert. Welcome to Diaspora. Thank you very much. Great. Okay, so we will start, and I would like to give this privilege for the one in Carcasso of the Get Tested campaign to say one or two things about the Get Tested. Roger, Mr. Mark Babindele, please. You see, the Get Tested campaign started 2 years ago. 2 years ago. That was when the planning stage started from. And the aims and objective of the Get Tested campaign is to make sure that at least everyone knows their own HIV status. Okay. It's not the first campaign in Switzerland. They have a lot of campaigns that has been running when it comes to HIV testing in Switzerland. Yeah. But the specialty, or what is very crucial about Get Tested campaign is that it was targeted towards African. Okay. African migrants. Okay. And the reason is this, because you have the Love Life campaign. Yeah. The Love Life campaign is basically for the general population. Yeah. So then some of those concepts they are designing were not so connecting to the African. Okay. Then after several meetings with the Federal Office of Public Health, HC for Schweiz, HC for Bern, Zusha HC for Group SIDA Genève, African Mirror Foundation, then we came up with the concept of Get Tested campaign. Get Tested campaign is a national campaign. It's a national campaign. It's a national campaign. This year is being designed differently because it has went out of the boundary of just African. And now you have Eastern Bloc. Okay. The reason is this, because the epidemic of HIV has now started moving towards the Eastern Bloc region. Okay. So for this reason now they have included the Eastern Bloc region. They have, if you go on the website of the Get Tested campaign, which is the www.gettested.ch, it has been redesigned with a lot of languages, even including Russia, Romanian, Spanish, and all. So it's a national campaign, and most of the antennas, I mean, when I mean antennas, those are the HC first, the offices who are running the campaign, who are supporting the campaign. From Zurich to Geneva, they are all promoting the Get Tested campaign. Okay. That's very interesting. I mean,
Mrs. Heinze, I would like to ask you, how is the HIV passive in your community? Well, there's still a lot of stigma associated with HIV and AIDS. I mean, and this is in spite of a lot of work being done towards sensitization. There's a lot of work that's been done to try and allow inclusion of persons, living with HIV and AIDS. Yeah. And unfortunately, whether it's because of poor education or lack of exposure to, persons living with HIV and AIDS, so many people still tend to stay away from such individuals. Okay. Yeah, so it's an unfortunate situation. Uh-huh. Yeah. Okay. What about you, Mr. Mark Bamidele? What would you think about that, just to add into? If you look at it, if I put myself as an example, the first time I came to Switzerland in 1999. Okay. If I realized that you are HIV positive, sorry, you can't be my friend. What? Yes. What would that be? Because of the education I had back home. Okay. Because of what we have been fed with. Yeah. HIV, AIDS, Yeah. we even call it AIDS. This guy has AIDS. So what does that mean? Because we are not well informed. Yeah. Well, if you touch me, maybe you will infect me or she will infect me. Yeah. So what about if people find out that my best friend is HIV positive, they will think I'm also positive, so I don't want that for myself. So, but as the awareness starts to come in, as I start to get education, as I start to receive information, then my mentality changed. Okay. This is why today, if I still see some people who say, HIV does not exist, it is being fabricated, I will say, look, I'm not going to blame you. You just need to get more information. And how do you get information without reading? How do you get information without consulting? How do you get information without informing yourself? Yes. So if you stay with the mind closed and you think, oh no, they just don't want us to reproduce. They want to reduce our population. Yeah. You've seen people who said to you that AIDS means American initiative to decrease African population or something. They even gave it, they don't want to increase us, but this is not the situation. It is not, So, but now, as far as the migrant community is concerned in Switzerland, a lot of people are getting information about HIV. People are aware of it, that is there. And this, we can say kudos to the Federal Office of Public Health and AIDS FHIs and all the antennas for doing a great job. And that's good. So actually, when we come to clarify that, it means the information has to be more transparent to the people who are not aware. And do you think because they don't have this information, is it because they are afraid, or what do you think? Is it because of their beliefs, or what do you think it is? Or it's just something that they are ashamed about? You still have people with cultural belief that talking about sexuality is a taboo. Okay. So, I can't go somewhere, there are some people due to their religious belief or cultural background, you can't discuss sex. Yeah. There are some parents, they cannot discuss sex with their kids. Okay. They cannot even say, a father cannot see his son drawing up and say, this is a condom for you, protect yourself. Or just imagine a woman telling her daughter, I see you are 16 in Switzerland, the sex age is 16, now you are going out in case of anything, protect yourself. I don't see that coming up in some of our communities, except you have what they call the community concept and individual orientation. Yeah. So for this, we cannot generalize all Africans to be of the same mentality. Yeah. You have parents who understand this, and they inform their daughter. They say, okay, I understand you want to start having boyfriend. I don't have any issue with that. There are some parents with 18, 20, 21, you cannot have a boyfriend. It's not possible. The father is even jealous of you. Imagine. The father is jealous of their own daughter of going with another man. No, I don't want to see. You have brothers who are jealous of their sisters. When the man come with what you do here, don't come and look for my sister. Yeah. We want to marry your sister? Or what exactly is your goal, you see? So there's still a big taboo when it comes to sexuality. But if you look at it,
let's say thank you to the internet. Things are being opening up. Transparent now. Yeah. People start to realize that if you put a mobile phone in the hands of your kids, you cannot control nothing. In as much the network is going in, they will pass through the mobile phone and they will get to your child. Either you like it or not, strange videos will pop up on your child's page. You can't just help it. That's just what it is. If I may add to that, well, you find that actually even where there's information, you know, so many people tend to believe in the notion that, you know, what you don't know won't hurt you. And so some would consider that, you know, once they get information about HIV and once they know about their status, then that's when they start to get sick. You know? Yeah, so they choose not to delve into that information. Well, okay, but when we go to discrimination, it's a bit of discrimination. What do you think, living with AIDS in the communities of the migrants and the migrant around, what do you think about that? Do you think there is a very big discrimination? Do you think people are like rejected from the communities or from families, or what Mr. Mark Bamidele had explained before before he got the information that, you know, if he knew somebody, then he would just not have any contact business? What do you think? I think the slight improvement in how people perceive people with HIV and AIDS. There are those who are bold enough to, for the lack of a proper word, they're bold, or they consider themselves to be to have knowledge that it will not affect them, you know, and it's actually important to embrace persons living with HIV and AIDS so that they don't live in seclusion and so that they can also monitor how that person is living with the virus. So the perceptions have changed. However, for those, I would say those who are just arriving in Europe, they still have the mentality back at home. I mean, I don't mean to put down anyone coming from home directly. By home, I mean back in Africa. But there are those who've come from the villages where stigma is even to a higher degree. Hence, they don't have exposure in how to relate to persons living with HIV and AIDS and the aspect of equality in the sense, Wow, interesting. Very interesting. Is it a topic that we are all well informed and aware about? I think it depends with the education system, because we do have some education systems that teach on HIV and AIDS, while others don't. And I would speak for, I think, international organizations have done a good job in Africa in terms of advocating for the topic of HIV and AIDS to be included in the syllabuses. So there's a lot of information included in the syllabuses and people are educated regarding that. And that helps a lot with mentality. However, back in the villages, and this is where people are highly influenced, there's still a closed-mindedness. So regardless of whether it's in the syllabus, you learn it at school, but you don't go talking about it out there. Actually, a short question just came up on my mind. Do you think the situation right now between this generation and the new generation and the young generation and the older generation about with the get tested thing now, do you think that they are more, the older generation are more open and flexible to go get tested to know their status, or you think the younger generation are more like I don't care, or what would you say to that? You know, if you look at that, let's say for example, for 20 years, it depends on which age you consider like older generation. What is the sexual exposure, experience, and exploitation of a 25 years old boy, or let's say a young man, young lady, with a 50 years old man or a woman? You see, it's like a 50 years old woman normally has maybe 5-10 times more sexual
experience, exposure than 25 years of a person. So sometimes if you think about the risky situation, it's there in the young ones. This is why if you look at the campaign of Get Tested, Love Life, they start to focus also on the young ones. The sexually active people. Because as an adult, sometimes you grow up to be responsible. Okay. To take up to your responsibility. Yeah. If you ask most of the kids, why are you protecting yourself? Because I have a future, I don't want to get pregnant. This is first what comes to their mind. Absolutely. It's not about the sexually transmitted infections. It's first, I don't want to get pregnant. If you ask somebody in their 40s, why are you protecting yourself? I don't know this guy. I'm not in this relationship. I don't want him to infect me. Because the issue of pregnancy is not in their agenda. Absolutely, yeah. You Absolutely. know, they have other ways, they know what to do, but if they are protecting themselves, because the older you are, the more informed you are about HIV and AIDS or about other sexually transmitted infection. As a German, yes, sorry. Just to add up to actually what Mark just said, I also think another important factor is that there are very many people, you know, who are older, who've had a friend or a family member dying from HIV and AIDS, and hence they have more. Rather, they do believe that actually the disease does exist, and anyone can be infected if caution is not taken. As opposed to our younger generation, who are still oblivious of this disease, or they don't know the symptoms, or they feel they haven't met somebody who's been infected by it, and so to an extent they're more susceptible to believing that it, you know, the chances of somebody having it is very low. And then they're less likely to take it seriously. Okay. Ladies and gentlemen, Get Tested. .ch. Know your status. You can get more information when you go to gettested.ch and find something that just came up. You know, I heard about this self-testing kit. What would you say to that? This the self-testing kit information. Can you inform us about that? Okay. The self-testing kit in Switzerland is new, but you already have it in England and in France and in some other countries. You know, Swedes sometimes need to analyze carefully that should we go into self-testing kits, should we not? So we are one of the last countries just accepting it that you can buy them now in the pharmacy. They are available. Yes, they are available. But it is advisable first to get counseling. Counseling first. To be sure that, okay, I have this, I'm going to do this. What about if your result turns positive? What should you do? Then on the kit themselves, they have outline, which they did together with the Swiss Medic. Okay. The Swiss Medic, they give the authorization, they have an hotline. In case something happened, you can pick up your phone, you can call. First, they advise that do not panic. Because in Switzerland, even if you are HIV positive, you will get effective treatment. Your health insurance will pay for it. It's being covered by your health insurance. Treatment is effective. What does that mean? It means if you're on a medication as an HIV positive person, after a certain time, you will reach an undetectable level. When you reach undetectable level, what does that mean? You cannot transmit HIV to somebody else, even if you're having sex without condom. What? Yes. Even if you're having sex without condom, you cannot transmit HIV to somebody else. But that means you are on treatment, effective treatment. This has been approved by the Swiss Federal Office of Public Health that, yes, this is like that. Wow. So, but a lot of people are still like, is it true? Is it not true? But to confirm to you from the information I have from what I've studied, it is true. So the self-testing kit now is for you to be able to test yourself. To test yourself. For those people who feel maybe I'm afraid to go into the office to get tested or the clinic. So get it yourself and know yourself. So you have self-testing kits could range to different application. Okay. Let's say, for example, I want to marry Maria. Yeah. And I said to her, look, before we
unskin it or before we pull it out, let's know our HIV status. Yeah. So maybe we are not comfortable to go to one of the centers to do it. So we can say, okay, let's test it ourselves. But the most important, we should be emotionally and mentally stable. What does that mean? We should not panic. We should be say, okay, let's do it. And ask ourselves a question. What if you're positive and positive? What will happen? And if you're doing it alone, ask yourself the same question. What about if I do this now and it happens to be positive? So because if you don't know your status, the chances is 50-50. Except you've never had sex before. Unless, So, but if you've never had sex before, we're not even going to be talking about testing. So the self-testing kit allows you to test yourself at home or in your privacy and get your results. Then you yourself, only you knows your results. And that's the point of the self-testing. That's they know your status. The self-testing kit is also part of the initiative of the 90-90-90. The 90. What is the 90-90-90? I've heard about this. 90-90 means that 90% of the population should know their HIV status. Should know it. 90% of the population should know their HIV status, or let's say 90% of sexually active people, because there's no need to test a child, right? 90% of sexually active people should know their HIV status. That is the first 90. The second 90 said that 90% of those who are HIV positive, they should be on treatment, because you have people that are HIV positive but they are not on treatment. So that is the goal of the second 90. Okay. And the third 90 said that those who are already on treatment, 90% of them should have what they call the undetectable level, a level where treatment is now prevention. What does that mean? I cannot infect you again, even if I'm HIV positive. So those are the three 90-90-90. But they have now in common another, the fourth 90. Those who are undetectable should now be free of discrimination. But it has not been officially adopted. But what has been officially adopted is the 90-90-90. So if you look at the self-testing kit, it takes us closer to the first 90. The first 90. Which means we should know our HIV status. So if I don't have to pass through a lot of protocols to go here, to call, to fix appointment, then many people will know their status. So we are on the edge of the night. So considering that if you find out that you are HIV positive, everyone now understands that, okay, our medication is covered by my health insurance. Even to tell you, those who are financially handicapped, you will not believe that the Swiss government are even helping to pay. You know, because in your health insurance, you have what they call the franchise, which is your first responsibility. If you can't pay this, the Swiss government are even paying this for you. If they check your financial situation, because so many people who don't go for treatment, they say, look, even this first 1,000 they ask me to pay in a year, I cannot afford it. I cannot afford it, But are they aware that if you're in this situation, the government will pay for you? No. This is where program like this is important, to educate the community, to inform them. If you're HIV positive, don't stay away from treatment because you cannot afford the franchise the health insurance are asking you for. Go call the HCFHIs or call the Federal Office of Public Health. They will pay for you. It is better to know and to get treatment if you're unwell than not knowing and you have it, or having it and not getting treatment. You have to because wait it will get worse. That's just the point. And if you get treatment, things will be better. Well, when you say when you're ill, so does it mean that you have to get ill in order to go get tested, or it is just good and important and just feel like, you know, I need to know my status. Am I going to be healthy? I mean, it's a general thing, like people say, like, you know, every end of the year I would like to go have a general checkup of my body. I want to know if I'm having a tumor, and so people can have tumors in head, you know. Wouldn't that be? Consider your lifestyle. As a lifestyle? Yes. If you've had multiple partners, it may not necessarily be multiple partners, it could be just that one boyfriend or one encounter whom
seemed to be just normal. Yeah. You know, and if you had unprotected sex, or if, you know, the protection burst, these are the circumstances that should make you consider getting the test. There are also other ways of catching the disease. It's not just sexually transmitted only. It could be that you accidentally shared a needle. You know, these days the youngsters go for tattooing, and there are cheaper places to get tattoos, and needles are shared. Consider that. Accident victims, or if you happen to help somebody and the person was bruised, had a cut, and you also notice that you had a cut and there might have been blood transmission, just to be on the safe side. For those who unfortunately have been rape victims, the sooner you go to, you know, to go get checked, to go get tested, the sooner they'll put you on antiretroviral, and you will not, high chances you will not contract it if you go earlier. Okay. Just to add to what Maria intellectually pointed out there, you know, you have what they call the PrEP. The PrEP means, let's say for example, I was out on a party with my friend, and so something happened. Something happened. Exactly. And the next day I was like, damn, Mark, man, you messed up. What do I gonna do? Then I can go to like 80 for burn and say, you know what, last night was like, I just hit it. You know, then what counts? Then they give me what they call PrEP. PrEP is like a kind of a medication of retroviral treatment. But if you take it, it can help you, like Maria said, to stop the virus from getting into your body. So it means even if you are a sexual risky situation, don't just wait. You can go instantly the next day. If it is in the morning, go. They will put you on PrEP, and this could prevent you from being infected by HIV, like she rightfully said. If I understand that correctly, it means when you realize that, oh, that night probably my condom busted, probably I didn't know I was on the drink liqueur and I was intoxicated, and I realized in the morning, well, we are both naked, we did something, and now the question lies out, and you think like, no, just to lie on the safe side, you can go, and once you explain this, they'll give you fast the PrEP. Yes, it's not a one-time medication. It's like timeline medication. A timeline medication. So the expert knows how they prescribe it for you, but it's not like you just take one tablet and then it's gone. Otherwise they will go again the next day, take one tablet. It, and at night do the same thing, and in the morning takes it again. Yes, but you should also understand that it has its own side effects. Okay. So then you ask yourself, do you prefer to pass through all these side effects? Maybe you have diarrhea or whatever side effect just because of one night stand. You could have enjoyed the same one night stand by getting a condom. Do people have any cure or religious beliefs about HIV? Well, claims have been made by many. In African communities, there have been many pastors who claim to be miracle workers, and some people have claimed to actually have healed from it, whether it's spiritual intervention or herbal. What I know for a fact is there are numbers of people who've gone for prayers and they've claimed to have been healed, but actually, yes, but actually they were not really cured. Okay. You know, and there are those who've gone around and they've been taking herbs from, you know, traditional doctors, and they've also succumbed to the disease. So I think the best way to do things would just to go according to what your medical provider, you know, has said. And if you still feel you're a spiritual person, you need spiritual intervention, still go for spiritual intervention. I think it won't hurt if you still took the medication anyway. We should be careful not to offend people's belief or people's religion. But that does not mean
we should shy away from the reality of what is going on in the society. Because if we say we do not want to offend your beliefs or your religion, but if your religion and your belief is misleading the general population in some aspect of things, then we need to straighten it out and tell you, look, scientifically, there is no cure for HIV. HIV does not have a cure, either spiritually, logically, or magically, or dreamically, or holy waterly. It doesn't exist. You can't cure it. Maybe in the future, those who will cure it are those experts who are studying the virus, who are applying the medication. If there will be a cure, they will be the one to bring it. It's not from any religious leader to tell us that they have cured HIV. It's fake. It's not true. Because there has never been anyone who has been tested HIV positive, who has gone to a spiritual healer and has returned, and I said, I did the test again, now I am HIV negative. I've never heard about one. So if there is a claim, it's just a kind of a brainwashing of people. A scam could be. Or let's put it like that. Like trying to make people vulnerable, gullible people to believe that because a lot of people, when they are sick or when they are healed, they can go any length to find cure for themselves. But HIV does not have a cure. But there's a treatment which they call effective treatment. This is where we are now. And there has been time where people are taking like 9 pills per day. Where they have 3 in the morning, 3 in the afternoon, 3 at night. But now we are in the era where people are taking just 1 pills per day. So now the scientists are still working to see, could there be a possibility where they just take once in a month or once in a week or once in so we are advancing. So that's the phase where we are, and that's what the people must know, that your spiritual leader or whatever cannot cure HIV. That's funny, but we must accept it because because the scams have been going around, and poor people who have not got proper information, they kind of believe that, you know, and people just pick up roots and boil them and give the people. I think it's a very bad scam. But clearly, ladies and gentlemen, HIV treatment, and the point of it is that clearly there is no cure. That one is 100%. We should just believe it, because if it has not been approved, if it is not officially out, so I don't think so. But the treatment is there and it works effectively. But what is more important is know your stages. That is what I would advise you, ladies and gentlemen. Or what do you think? They should get to know their stages. And if you're luckily, you're good, then take care of yourself. But if you're not, it's not the end of the world. You're not going to die out of it. As long as you get the treatment, and you get the therapy, and that's it. You can even live for approximately how many years? 10, 20 years, even more, who knows? If you're on therapy, on treatment, they said you could have a normal life. Like a normal life. Who is not HIV, meaning you can marry and have a family also. You can live old, you can go on, because the HIV virus itself has been suppressed. Oh, okay. So it means it's still in your system, it's not active anymore. It's just there and dormant, and the medication keep it down till let's hope that there will be a cure for it. Then let's hope. So that's where we are all heading to. So in regards to knowing your statute and other things, it's a responsibility of everyone. If I protect myself, I'm protecting the next person. So if the person I've had sex with unprotected, if someone had not protected themselves before I was there, you see, it's a chain. Sexuality is a chain in our generation. We are not in a generation where someone will tell you, all my life I just had sex with one man and I married the same man. All my life I just had one woman. This is the fact. We are no more in this generation. It's over. Even people will tell you that it's not healthy, it's not, you cannot do this, you cannot do that. But you still have people for religious belief, they still maintain this now. So they're still, we're in the world and we're in. Some things are like this, and in another way they are like that. It's like the 6 and the 9. It depends on where you stand. You can see a 6, another person see 9. It doesn't mean I'm wrong, no, you're right. Maybe we're just at the other side of the coin. That's the point.
That's the point. When you have it, do not be afraid. And if you don't know about your status, please check the gettested.ch and know your status. But all the same, can you do a self-testing if you had a chance? That is a question that we'll leave it for you viewers. And you wanted to add something on regarding what Mark had said before. This is regarding, maybe what I would like to say is person living with HIV and AIDS are actually protected, you know. You also have your rights as a human being. You shouldn't feel that because you will have HIV and, you know, you'll be somewhat some kind of criminal and, you know, you'll be locked up somewhere. You know, some people are scared of this. I think others would be scared of deportation, for instance. But that would not be the case, because under international law, you are also a human being just like any other, but you owe that humanity, yeah, you know, that sense of protection, you know. So if you get tested, it'll avoid infections, you'll protect your loved ones, and also you'll be there for your family. If you have children, you'll be there for your children. Well, people should understand that HIV, they said, mostly is being transmitted through sexual intercourse. You know, when you mean sexual intercourse, it could be anal, it could be or vagina or whatever. But you have opportunist infection. Okay. Opportunist infection means that you could have higher risk of being infected with HIV if you have herpes. Yeah. If you have gonorrhea. Gonorrhea. Because HIV itself is not the one killing you. You see, HIV is just targeting a cell in you that is called the CD4. Okay. So, and this CD4 is when you have like gonorrhea, syphilis, it comes to protect this against, it's like your immune system to protect this syphilis and all this against infection coming in. Yeah. But this is what HIV targets. And once HIV can get hold of this CD4, it starts to kill it gradually. Yeah. So and when this starts to reduce, then your immune system is weak. So HIV himself is not this sickness. It's not a sickness in itself. It's just reduce your body immune system, that your immune system cannot fight anything again. Then you lose guard. Okay. Then another sickness starts. Then your body is no protection. There's no Exactly. protection. It's knocking all your protection out. Everybody's coming to join the party, and that's where now it develops into AIDS. Thank you. That's when it develops into AIDS. Yes. Interesting. Viewers, ladies and gentlemen, we would love to give you more and more information about this. It is quite good to know about your health status, but unfortunately, whichever has a beginning has an end. But we will end it like this: that HIV treatment cost is covered by the health insurance in Switzerland, and HIV it's transmitted via unprotected sex. So even when you go out, even when you go anywhere, just be careful out there, because this is a reality. Effective treatment means transmission is 0. And so, ladies and gentlemen, to get more information, I would like to tell you, you can go through www.lovelife.ch or gettested.ch. Bashir Modi, and I have really enjoyed having you people, and I have learned so much. Thank you very much, Maria, and thank you very much, Mr. Mark Bamidele. And this has been Diaspora TV on this talk show today. I hope you get information, and we will see you again soon. Thank you very much, and have a safe life.
eine neue Stereoanlage. Mach's mit und gewinne. Zum Beispiel eine Stereoanlage von Panasonic. Gewinncodes jetzt auf den Kondomen von Love Life. Infos auf lovelife.ch.